Ukrainian soldiers get ready for the assault mission. After a quick brief from commander, everyone loads in the armored vehicle and drives to the battlefield. Парни, пакуйте плотно, потому что места мало. Ствол держи быстрее. Давай. Держитесь крепко. Ukrainian forces reach the front line and prepare to engage. Meanwhile, commanders get in touch with their men and give further instructions. Ukrainian soldiers walk to a Russian-held village and begin the assault. Чисто, да? Біля підвалу, один 200 противник. Ховаємось в підвал. Russian forces locate Ukrainian soldiers and begin shelling the area. Ukrainian soldiers take cover and, when it gets quiet, they continue the assault. The head of the group spots a strange entrance in the basement. Ukrainian soldiers go in and find someone special hiding inside. Кто внизу? Ты кто, механик-водитель? Да. Чем заезжал сюда? БМП. Когда заезжал? Сколько дней назад? Сколько человек сюда завезли? 6. 6? Да. Где твой напарник? A Russian BMP driver was abandoned after a failed assault. Luckily, he doesn't open fire and surrenders immediately. Ukrainian soldiers call for evacuation group to move out Russian prisoner from the front line. Можно водички вот это вот? Яку? Да, пий. Ми ж не... Ти знаєш, кому ти попав в плен? Нет, не знаю. Да, главное теперь, что твои кенты не наебали нам. Ukrainian soldiers split in two groups. Meanwhile, the assault mission continues. The head of the group receives information about the position of Russian soldiers. Ukrainian soldiers move to the tree line and find more Russians in the dugout. Сюда, нахуй! Сюда! Назад, блядь! Встал, блядь! Ногой, да, вылазь. Все, давай. Сейчас идешь за ним. Русская граната, берите. Близь, нахуй, кобыла! На дистанции идешь. Туда, в ту зеленку! Побежал! Ukrainian soldiers escort Russian prisoner to the safe place. The skies are getting filled with Russian FPV drones. Luckily, everyone pulls back unharmed. Ukrainian soldiers search Russian prisoner and provide first medical attention. Мы стрелять не будем, если ты не шерохнешь. Здесь что? Таблетки. Все, дед, ну как тебя сюда занесло? Все, лег и лежишь, понял? Ти нормально, не 300-й? 300 Тільки в руку. Нет, там еще по спине что-то. По спине? Подивись спину, Фіш. Смотри, мне нужно знать его подразделение, взвод, рота, батальон. Давай, подразделение. Девятка, Рота. Я полгода был в Сочи. Все хорошо. Russian soldier shares useful information with Ukrainian commanders. In the end, everyone managed to evacuate from the battlefield unharmed. Ukrainian special forces conduct a raid operation on Russian positions deep in the enemy territory. Two soldiers sneak in Russian positions and take cover in order to report the situation to the chief officer. 14+. The head of the group cuts through the barbed wire and the mission continues. It all seems clear, but suddenly a lone Russian walks out of nowhere and spots Ukrainian soldiers. Стой. А ну стой. 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 Ствол опусти. Ты откуда? Ты дрочишь? Ствол опусти. Руки с автомата. Руки с автомата продрал. Полоси автомат, руки в голову. Russian soldier decided not to surrender and open fire instead. Luckily, Ukrainian soldiers react quickly and fire back immediately. Радийку забрал. Есть. Ukrainian soldiers take cover in the Russian dugout. In the end, everyone left the battlefield without even a scratch. A group of Ukrainian soldiers is deployed on assault mission. It is reported that the contested village has been infiltrated by Russian infantry. Ukrainian soldiers reach the front line and begin the mission. В доме выходите на улицу, прекрати иди. Если никто не выйдет, мы начнем штурмовать дом. Ukrainian soldiers cover each other and clear out the first building. Russians could be hiding anywhere.
Я тут. На выход, на выход. Документы есть у вас? Есть. Покажите. Почему не уезжаете? Целью? С какой целью вам быть здесь? Они приедут, заберут. Ukrainian soldiers meet the owner of the house and ask him additional information about the Russians. Вы знаете, что где-то здесь шкерится противник? Ну, сказали хлопцы. Да, где-то он в этом районе, слышали? Видели кого-то? Нет, это я вот в этом видел их последний раз, скажи. Ну, в убежище тут, и все. Сколько? Было двое. Последний раз это когда это было? Дня 4 назад. Все не заходили? Нет. Сколько здесь гражданских живет на улице, не знаете? 8 человек. Какого возраста? Старые? Да не, какие старые. The owner shows the place where a group of 2 Russians was spotted. Ukrainian soldiers go outside, and within minutes they have a direct contact. Сдавайся! Что говоришь? Руки, с***а! Руки, чтоб я видел! Руки подними, блядь! Выше, с***а! Чтоб я тебя видел! Both sides engage in fire contact. Russians were hiding behind the bushes and managed to pull back quickly. Ukrainian soldiers reload and the firefight continues. Выходи, сука! Жить будешь, блядь! Выходи, слово даю, что стрелять не будем! Я вышел! Руки! На ты стреляешь, ты? Ну, сука! Ukrainian soldiers try to communicate with Russians and urge them to surrender, but there is no response. Гайди, куда ты пошел? На голос, сука! На голос! Ты видишь его? Где он? Где ты, блядь? Где он? It seems like Russian soldiers got away. Meanwhile, Ukrainian soldiers move deeper in the village and continue clearing out the rest of the area. Давай. Еще один закинул. Давай. Дом. С одноразким. Давай. Разочек хотя бы. Ukrainian soldiers follow the traces and find a magazine left by the Russians. The head of the group spots the building in front and decides to strike it with the launcher. Russian soldiers could be hiding inside. Пострел. Ukrainian soldiers hear a Russian FPV drone in the sky. Luckily, they were not spotted. Ukrainian soldiers take cover in the nearby building, and when it gets quiet, the mission continues. Вот еще. Ukrainian soldiers move deeper behind the bushes. They check the surroundings and realize that Russians were here just minutes earlier. It seems to be quiet at first, but suddenly the footsteps are heard just few meters away. Малый, возьми. Ukrainian soldiers spot the sudden movement behind the bushes and prepare to shoot. Все хорошо. Готов. Да не скули ты. Даваться надо было. Скулишь, гад. Ты отстреливалась. Ukrainian soldiers react quickly and neutralize Russian soldier just after a few seconds of the contact.
head of the group inspects the neutralized soldier and orders his group to pull back. Ukrainian soldiers settle in the building and rest after completing the mission. A group of Ukrainian infantry is deployed on assault mission. Ukrainian fighters storm the occupied village and begin clearing out the buildings. Перевіряйте! Дивіться кожну дирку! Це доход, блядь! Я заходжу в хату! Ukrainian soldiers take the first building under control and check every corner. Russian soldiers could be hiding anywhere. Бач печка? Да. Все, перевірте, де накопано. Чисто! Все перевірили. Ukrainian soldiers check every corner of the building and it seems to be clear. But something just feels off. The head of the group decides to come back and check the building once again. Фонарика нема, може вони в печці сидять. Є. Бо поняв, печка закрита всякою хуй, і туди хтось мог залізти. Я зачистив, але... Стой тут. Ukrainian commander walks back inside and just after a few seconds, Russian voices are heard from below. А вони тут, сука! Тварі! Тут! А ну не тут! Проблема! Сука! Давайся! Кидай гранату, кидай на себя трёх! Да! Вылазит, сука, Вилізли, їба! Давайте на! Будете жити! Никто не стрелял, но кричи! Ми не стріляємо! Russian soldiers were hiding behind the stove. Luckily, they decide not to fire back and surrender immediately. It could have ended very badly if Russian position was not discovered. Ukrainian commander tells Russians to come out slowly, one by one. Тільки не резко! Пацани, помалу, блядь! Все! Откуда вылазит? З печки, я бачу! Вот руки! Бачу, встав! Встав! Все, мужики, все! Давай! Помалу! Тільки дергайся, пі***! Руки вверх! Вон, мужики! Руки вверх! Вилазь, проходь далі! Друге, давай руки! На мене вийшов! Без різких движень, руки вгору! Ранений! Давай, як можеш! Руки вгору! Давай! Там ще є хтось! Хто ще там є? Давай! Є! Да! Третій, давай! Руки, щоб я бачив! Russian soldiers drop their weapons and crawl outside. They were wounded days earlier and abandoned with no medical supplies. When everyone gets out, Ukrainian soldiers throw grenades inside to avoid unpleasant surprise. Своя! Перший! Крайній встав! Давай, встав! Ноги перебиты! За ним на вулицю! Другий за ним пішов! Вставай! Встав! Куди ти, стой! На стріляв! Я не стрелял, у меня не было автомата. Russian soldiers have completely run out of supplies. Several soldiers are weakened by hunger and dehydration. Ukrainian commander tells them to move quickly. This area is filled with Russian FPV drones. Хочеш жити, іди! Іди до пацанів! Помалу туди, за ними! Трохи рухаємося! Я їх контролюю! In the end, everyone was successfully evacuated from the battlefield. A group of Ukrainian fighters conducts a raid operation on enemy positions. The head of the group walks in the dugout and engages in direct contact with the Russian soldier. Руки! Так, второй пол! Я правда буду помогать, у меня двоих в этом подвале. Я знаю, командир такой, что всех. Russian soldier mistakes Ukrainian scouts for his own comrades. Ukrainian soldiers play along and stick to the plan.
Окей. Не шевелись пока. Выводим. Сокол комбат. Сокол комбат? Плюс. Сокол комбат, потом зам комбат. Хочешь жить, не дергайся. Оружие, гранаты, что с собой? Вообще. Автомат где дел? Ukrainian fighters check Russian soldier for weapons. Russian soldier keeps saying his commander's name. But when Ukrainian soldier reports the situation in Ukrainian language, he finally realized that his commander won't help him anymore. И комбат, знаете, там 20. Рация где? Телефон там. Что там? Сокол знает об этом там. На зв'язку.